Hello, hello, hello. Hello, guys. How long you study? For 2.5 to 3 hours maximum. Because I have some work after that. I was just checking something. Here. I was just checking. My Discord isn't opening. That's the reason I just didn't join it. Discord open ஆக மாட்டேங்குது. Open ஆனா தானே வர முடியும் உள்ள. Why the heck it is not opening? Seriously? No, Discord open ஆக மாட்டேங்குது. How are you? நான் நல்லா இருக்கேம்மா. எப்படிம்மா இருக்க? மெடிக்கல் காலேஜ்லாம் எப்படி போகுது? பயோகெம் அது படிச்சா போதும்ல. போதும் மேக்ஸிமம் அதுலேருந்தே கொஷின்ஸ் வந்துரும்டா. கைஸ் நிறைய பேர் லைக்கே பண்ணல வீடியோவை. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 1 டே ஸ்வாஹா. 1 மாசம் ஸ்வாஹா எனக்கு. 1 மாசமா எதுவும் படிக்கல. நான் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் லாஸ்ட் 3 நாள் தான் உட்காந்து படிக்கலான்னு இருக்கேன். அந்த அளவுக்கு இருக்கிறேன் நான்லாம். நான் என்ன பண்றது நீயே சொல்லப்போ. Let me just check. This isn't that year. No, I know this. Third year MBBS part 1 forensic medicine. Okay. So நான் நீ கம்மியா இருக்கீங்க ஸ்ட்ரென்த். அண்ணா ஐ காட் பர்மிஷன் ஃபார் சாட்டர்டேஸ் ஃபார் லீவா? புரியல. எதுக்காகம்மா? எங்கம்மா போற நீ? Really, our batch teachers are very great. Thank you for finding gems. Super. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so we are gonna study some forensic medicine today. That day we completed sexual offenses, right? So today we are gonna study poisons. எவ்வளோ சீக்கிரமா முடியுமோ கிளாஸ் எடுக்க வாங்க ப்ளீஸ். இல்லை புரியல எனக்கு. நல்லா தானே நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஏதாச்சும் குறை இருக்கிற மாதிரி நடத்துகிறாங்களா இருக்கிறவங்க? என்ன புரியல சுத்தமாக. எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். சும்மா வந்துட்டு நான் உங்ககிட்ட நான் கிளாஸ் நடத்தாமல் கேவலமாக நிறைய இடத்துல டீச்சர் கொடுக்குறாங்களா, அந்த மாதிரி கொடுத்தா பரவாயில்ல. அவ்வளோ செலக்டிவான டீச்சர்ஸ் எடுத்து கொடுத்து வச்சுருக்குறோம். ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் ஸ்பேமிங் ஃபார் மீ. ஓ மை காட். ஏட்காம் இதெல்லாம் வேர் இட் இஸ் யார். ஜென்ரல் டாக்ஸிகாலஜி.
கிளாசிஃபை பாய்சன்ஸ் இது ஒரு கொஷின். பாய்சன்ஸ் ஆஃப் டெட். லீகல் டியூட்டி, ஸ்டொமக் லவாஜ். No, 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 no. No, 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 no. நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸு. என்ன பாய்சன் முடிஞ்சிச்சு அதுக்குள்ள? ஆர்சனிக். ஆர்சனிக் தானே அதில் கேட்டிருந்தாங்க. எங்கே அது? Where the fuck it is, yaar? Local acting poisons, okay. Carbolic acid, okay. Stomach poisons, homicidal poisons, okay. Removal of absorbed, unabsorbed poison. Antidotes. Okay. Gastric lavage. Activated charcoal chelating it. No, yaar, where it is? Organophosphorus one. Okay. Because organophosphorus is important. Where is arsenic then? Zinc phosphate. Yeah, arsenic. Today we have to complete this for sure. It's an easy question, easy topic though. Mercury, thallium, pentathallium. நான் இன்னும் கம்யூனிட்டி மெடிசனே முழுசாக படிக்கலை. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் 5 டேஸில் தான் படிக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி மெட்டாலிக் பாய்சன்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்லி மெட்டாலிக் பாய்சன்ஸில் இன்கேஸ் கேட்டாங்கன்னா ஆர்சனிக்கே ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஆர்எஸ் இன் மை ஒப்பீனியன் ஆர்கனோஃபாஸ்பரட் பாய்சனிங் தான் கேட்பாங்க. ஆர்கனோஃபாஸ்பரஸ் தான் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. டைப்பிங் வேக்கன்சி இருக்கா? ராம் கிட்ட தான் நான் கேட்கணும். தட்ஸ் நாட் மை டிபார்ட்மெண்ட் தோ. ஏய், நாங்கள் பெரிய எட்டக்குடா இப்போ. எங்ககிட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது. பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் டிபார்ட்மெண்ட்டை. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் பார்க்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி. ஜென்ரலாக பாய்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும்ல, அதுவும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோ. அதுவும் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. பயோ சிவி சென்ட் பண்ண நான் பார்க்குறேம்மா. நான் மோஸ்ட்லி பார்க்க மாட்டேன், தங்கச்சி தான் பார்ப்பா அதெல்லாம். ஓகே.
So, you have to study this shit, yeah. Let me just check it again. Anything else has been asked or not? This is for forensic medicine, right? Okay. Autoerotic death, polygraph, hydrostatic test, grievous antibiotics, ichthyotoxicosis. Okay. Human and animal are magistrate inquest. Okay. National Medical Commission NMC, forensic entomology, positive signs of pregnancy, causes of death in hanging, narcoanalysis. Okay, signs of live birth, dactylography, first information report, pseudocasis. Pseudocasis, அது இதுதான் அன்னைக்கு படிச்சேனே. False pregnancy. Pseudocasis is something called as false pregnancy. Dying declaration, corpus delicti. Okay, algamotis or gases, therapeutic. Who is virgin? What is defloration? Okay. கிளாஸ் நான் கிளியராக சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கேன். எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்து நடத்துவேன்னு சொல்லி திருப்பி அதே வந்து ஸ்பேம் பண்ணிட்டு அந்த டென்ஷன் ஆகுமா ஆகாதா? No, you can't do direct admissions anywhere. You have to go through counseling. சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஒழுங்காக பண்ணால் அதுவே கிடைக்கும். ஓகே யார், ஓ மை காட். பர் டே அட்லீஸ்ட் நான் எப்படியும் ஒரு 1 லிட்டர் காஃபி குடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போலாம். ஈவினிங் ஒரு காஃபி, நைட்டு ஒரு 2 காஃபி, அது இல்லாமல் ஒரு கோல்டு காஃபி. மை காட். ஈசோஃபேஜியல் கேன்சர் ஆன் த வே. கெஃபைன் அடிக்ஷனில் இருக்கீங்க. பேசாமல் ஸ்டூடியோக்குள்ள ஒரு காஃபி கடை போட்டால் செம்ம எல்லா கட்டும். ஆமாண்டா, வந்து போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும்டா. ஸோ I miss the dialect pineapple juice. It's been 3-4 days since I had a pineapple juice. So let's study poison. So poison is any substance which if introduced into the living body by any route will produce ill health or death by local or systemic action or both. So it is a substance when it is introduced into your body. So it should be like so when it is introduced into the living body by any route will produce ill health or death by local or systemic actions or by both. It can either be local actions or else by systemic action. So classification of poisons, we have local acting poisons, systemic poisons. So local acting poisons we'll have corrosives and irritants. So corrosives we have mineral acids, like sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid. Organic acid like carbolic acid, oxalic acid and acidic acid. Strong alkali, sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide. Metallic, mercuric chloride. Corrosive sublimate, mercuric chloride, HgCl2. So mechanical, we have glass powder, diamond dust, soil, etc. So then chemical, inorganics, we have weak acids, weak alkalis. Then
minerals like metals like arsenic, mercury, lead, copper, etc. Then non-metals like phosphorus and halogens are there. In organic, also there. Then plant origin, we have castor, uh, abrus, precatorius, calotropis, and capsicum. uh, these are like local acting poisons. Then in animal origin we have snake, scorpion, spider, canthrites, etc. So then in systemic poisons which are neurotoxic, in neurotoxic we have CNS poisons, spinal poisons, peripheral nerve poisons. So in CNS poisons we have somniferous in the sense opium, morphine, codeine, pethidine. Then inebriants, ethyl alcohol and methyl alcohol. 237 mark to get. No, probably no, I think so. You might get an NRI labs receipt which would cost somewhere around 30 lakhs per year. Okay. So stimulants we have cocaine, caffeine, theophylline. So these are the stimulants. Then deliriums, datura, conium, hemlock. Then hallucinogens we have cannabis, LSD, mescaline, hypnotics. That is, in hypnotics we have barbiturates, chloral hydrate. In spinal poison, Strychnos nux vomica, strychnine, and gelsemium we have. Then peripheral nerve poisons we have Curare and local anesthetics. Okay, so first one is local acting poisons. So in local acting poisons, we can write corrosives and irritants. So in corrosives, we have strong acids, strong alkalids, and metallic ones. So in strong acids, we have just a second. Where is my cloth? Strong acids, we have hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid in strong acids. In alkalis, we have organic acid. In strong acids, we have mineral acids and organic acids. So in organic acids, we have carbolic acid, oxalic acid, and acetic acid. While for alkalis, we have sodium hydroxide, potassium hydroxide, and ammonium hydroxide. For in metallic, we have mercuric chloride, which is a corrosive sublimate. While in irritants, we have mechanical, which includes irritants. It's not like gonna corrose பண்ணி எடுக்காது. So it is just gonna irritate your skin because it's locally acting poison. So glass powder, diamond dust, and soils are major mechanical irritants, while for chemical we have inorganic, organic, and plant origin and animal origin. So inorganic irritants we have weak acids, weak alkalids. Then metals, arsenic, mercury, and lead, and copper. Non-metals, phosphorus, halogens, etc. So then for organic, in organic we have plant origin and animal origin. In plant origin, castor is an irritant. Then abrus, precatorius. Then calotropis and capsicum. Then animal origin we have snake, scorpion, spider, and cantharites. These are from animal origin. Then systemic poison we have neurotoxic. In neurotoxic we have spinal, CNS, and peripheral nerve poison. So in CNS, so basically, while it comes to neural system, we have central nervous system and peripheral nervous system. This central nervous system contains brain and spinal cord. So poison which is going to act on spinal cord, poison which is going to act on peripheral nerve, then poison which is going to act on brain. So the brain thing is your CNS poison, central nervous system poison. For the spinal thing, it is spinal poisons, and peripheral nerve poisons are the peripheral nerve acting poisons. So then, so in this we have in CNS poison, SSIH square D, yeah, or else S square DIH. I will never forget this, of course. Okay, S square D. Okay, DIH, which means okay. So S square DIH. Yeah, so S square DIH. So this is the mnemonic for CNS poisons. So for somniferous, somniferous. Then
inhibins, இன்னொரு S என்னது stimulants, then D for deliriums, which causes you delirium, I for inebriance, then H for hallucinogen, another H for hypnotics. So in somniferum, papaver somniferum, yeah. So papaver somniferum we have opium, morphine, then codeine and pethidine. Then for stimulants we have cocaine, caffeine and theophylline. So cocaine, caffeine and theophylline, so these are stimulants. Then in aberrance we have ethyl alcohol and methyl alcohol. Then in deliriums we have datura, D for delirium and D for datura. So datura causes delirium, so it is a deliriant. Then conium hemlock, okay, conium and hemlock, yeah. Then hallucinogen we have cannabis sativa, which is cannabis. Then LSD and mescaline. And in hypnotics we have barbiturates, chloral hydrate, okay. Then in spinal poison we have strychnus nux vomica and gelsemium, so gelsemium. Then in peripheral nerve poison curare, and in local anesthetics, okay, we have local anesthetics in peripheral nerve poison, okay. Then in systemic for poisons we have cardiotoxic, amphiaxins, nephrotoxic and hepatotoxic. So while it comes to systemic, we have system heart, then lungs, kidney and liver. So four systems we have. One cardiac, இன்னொன்று lungs, respiratory system, இன்னொன்று excretory system, in excretory system, and இன்னொன்று digestive system. So cardiac system comprises the cardiotoxic poisons, then lung comprises the amphiaxins, then excretory system comprises the nephrotoxic poisons, and hepatotoxic poisons are your digestive system based poisons. So cardiotoxic is so cardiotoxic is aconit, digitalis, nicotine, casabella tivitia, casabella tivitia, casabella tivitia, okay, sorry. Nerium odorum, then quinine, these are cardiotoxic. Then amphiaxins we have carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, methane, cyanide and hydrogen sulfide. These are, yeah, these are amphiaxins. Then நீங்க சொல்றதெல்லாம் டிஷ் பேர் மாதிரி இருக்கா? Okay, nice. Nephrotoxic, oxalic acid, mercury and oh, you eat uh, you eat carbon monoxide and carbon dioxide in your dinner and lunch. Nice. Then oxalic acid and mercury and canthrides. Then hepatotoxic we have phosphorus, carbon tetrachloride and chloroform. These are hepatotoxic. Then for systemic poison, miscellaneous agrochemicals we have pesticides, insecticides, herbicides and rodenticides, domestic kerosene, petrol, detergent, hair dye, cleansing agent. Then therapeutic substances we have paracetamol, acetaminophen, sedatives, antihypertensives. Then drug dependence or and abuse, alcohol, tobacco and hypnotics we have. So then character of an ideal homicidal poison: it should be cheap, it should be easily available, it should be colorless, odorless and tasteless, can be mixed with food, drink or medicine without altering the appearance or taste, highly toxic, signs and systems signs and symptoms resembling a natural disease. Signs and symptoms appear late so that the accused person can escape. No available antidote for the poison. No specific postmortem changes should be produced there, and the poison should not be detected by chemical analysis of the viscera and will be destroyed in the body easily. Then aconites satisfy the most of the above criteria and considered as an homicidal poison. Others, arsenic, thallium and insulin, olander,
etc. Okay. Okay. So here we go for the next one, Spain language. No, it's not Spanish language. It's English. Criteria for an ideal suicidal poison. So we have to like study for homicidal poison. Homicidal is something நீ கொலை பண்ண ட்ரை பண்ற. Okay, you are like killing someone. So we have to take some poison and mix it with the food or drink or anything, and we have to give them, right? Yeah. So are you a doctor? No, I'm an entrepreneur. I'm an entrepreneur. So it's an homicidal poison. So an homicidal poison should be cheap. We have to like it should be easily available. Yeah. You don't need medicine to kill someone. Yeah. Just some status is enough or stories are enough. Oh my god. Okay, fine. Sorry. So cheap, it should be easily available. It should be colorless, odorless, and tasteless. So it should be colorless, odorless, and tasteless. Then it should be able to mix it with food, water, drink, or anything without altering the substance, the appearance of the substance or taste of the substance. So this is how we have to like choose an. நான் எதையோ சொல்ல வந்தேனா? Okay. So it should like character of an homicidal poison. So it should be highly toxic. Signs and symptoms resembling a natural disease. ஒரு நேச்சுரலாக செத்து போனால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் தரணும். நெக்ஸ்ட்டு அவங்க செத்து போனதுக்கு அப்புறமா வந்து லைக் எப்படி சொல்கிறது, இப்போ பாய்சன் கொடுத்தோன்னே அவங்க செத்து போகக்கூடாது. நம்ம பாய்சன் கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு சர்டன் டைமுக்கு அப்புறமா தான் செத்து போகணும். அப்போ தான் வந்து அவங்க நேச்சுரலாக செத்து போன மாதிரி இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட், தேர் ஷுட் பி நோ அவைலபிள் ஆன்டிடோட். அதுக்கு ஒரு ஆன்டிடோட் இருக்கவே கூடாது. ஆன்டிடோட் இஸ் சம்திங் விச் வி ஹாவ் டு லைக் கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற ஒரு மருந்து. ஸோ கவுண்டர் பண்ணி அவங்கள பொழைக்க வைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டிடோட்டு இருக்கவே கூடாது. நெக்ஸ்ட், நோ ஸ்பெசிஃபிக் போஸ்ட்மார்ட்டம் சேஞ்சஸ் ஷுட் பி ப்ரொடியூஸ் ஆஃப்டர் தி டெத். ஓகே. அவங்களோட பாடி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தடயமும் கிடைக்கக்கூடாது. அப்போ நம்ம தப்பிக்க முடியும்ல. யா. ஸோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து த பாய்சன் ஷுட் நாட் பி டிடெக்டட் பை கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த விஸ்ரா. ஸோ போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணும்போது வி வில் பி லைக் எக்ஸாமினிங் த விஸ்ரா. ஸோ வைல் எக்ஸாமினிங் த விஸ்ரா, yeah, so it should be not detected by the chemical analysis of the viscera. Next, will be destroyed in the body easily. So அவங்க குடிச்சு அவங்களும் சாகிறதும் இல்லாமல் பாடிக்குள்ளேயே அந்த பாய்சனும் அப்படியே வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிடணும் ஈஸியாக. ஸோ இது எல்லாமே காம்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஈஸியான ஒரு பாய்சன் என்னன்னா அக்கோனைட். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அக்கோனைட். பார்த்து வச்சுப்போம். அக்கோனைட். ஸோ இந்த செடி நான் நார்மலாக ரோட்லேயே பார்த்துருக்கேனடா, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல. இது பாய்சனா இது? ஐயோயோ! கூகுள்ல போட்டால் தான் தெரியுதுப்பா. இது ஒரு மிக சிறந்த பாய்சனா இது? டத்துராலாம் இல்லை. டத்துராலாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். லூசு மாதிரி உளறிட்டு இருப்பேன் டத்துராலாம். அக்கோனெட், ACONITE, அக்கோனெட் ஆர் அக்கோனைட். அக்கோனைட், NIT, ACONITE, ACKO. என்னது இது? இங்கிலீஷில் எப்படி கே நடுவில் வரும் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸில்? கே வேர்ட்ஸ் எப்போவுமே முன்னாடி தான் வரும். லைக் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த வேர்ட்ஸில் தான் வந்து கே வரும். யூ கான்ட் இன்க்ளூட் கே இன் பிட்வீன் அன் இங்கிலீஷ் வேர்ட். மோஸ்ட்லி வரவே வராது அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்.
ஓகே. ஸோ இது வந்து ஹோமிசைடல் பாய்சனுக்கு. ஸோ ஃபார் சூசைடல் பாய்சன், இஃப் யூ வான்ட் லைக் சூசைட். ஸோ சூசைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான பாய்சன் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஷுட் பி அ கிரைட்டீரியா லைக் சீப், ஈஸிலி அவைலபிள், தென் நோ பேட் டேஸ்ட் ஷுட் பி தேர் பிகாஸ் வி ஆர் லைக் சூசைடிங் ரைட் அதுக்காக. யா ஸோ அக்கோ இன்சூரன்ஸ், கார் கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது இங்கே. அவனே ஏதோ ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறான். ஓகே சரி. ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான்? So no bad taste, so it can be easily consumed with food and drink. It should be highly toxic, should not cause much pain or suffering before death. Of course, next it should cause death, of course. Yeah. Next, examples are opium, barbiturates, cyanide. Cyanide is a very like safety one, but we can easily identify a cyanide poisoning based body. So, CBSE ல நான் எதுவுமே டீச் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி. நான் டீச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Satisfy most of the above criteria, but commonly used poison for suicides are organophosphates and organocarbamates. Okay, so we have completed this question. Yes, சூப்பராக இந்த கொஸ்டினை நம்ம முடிச்சிட்டோம். 25 minutesல ஒரு எஸ்ஸே நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். Oh my god, very very really proud of myself. NCS இதுவா லூசு? சைனைட்னா சிஎன்ரா, NCனா ஐசோசைனைட்ரா. நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு தான். கரெக்டு தான். ஆஹா பிளா பிளான்னு படிச்சா போதுமா? That's more than enough for me. I can write 12 pages with this content. இந்த ரீட் பண்ணதை வச்சு நான் 12 பேஜ் எழுதுவேன். செதற விட்டுருவேன் நான் பேப்பரில். இப்போ இந்த கொஷின் கேட்டால் நான் என்னென்ன தெரியுமா எழுதுவேன்? ஃபர்ஸ்ட் பாய்சனோட டெஃபினிஷன் எழுதுவேன். ஓகே, அப்புறமா வந்து I'll be like கிளாசிஃபைங் ஒரு சூப்பரான ஒரு அழகாக ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஒன்று போட்டுருவேன். லோக்கலி ஆக்டிங் பாய்சன்ஸ், சிஸ்டமில் ஆக்ட் ஆகிற பாய்சன் அப்படின்னு சொல்லி சிஸ்டமிக் பாய்சன் போட்டுருவேன். தென் லோக்கல் பாய்சன்ஸில் வி ஹவ் கரோசிவ்ஸ் அண்ட் இரிட்டன்ஸ். கரோசிவ்ஸில் ஸ்ட்ராங் ஆசிட், மினரல் ஆசிட்ஸ், அப்படியே ஒரு கதை. இந்த செல்லில் மெக்கானிக்கல், கெமிக்கல், இப்படி ஒரு கதை. ஸோ போட்டுட்டு சிஸ்டமிக்கில் சிஎன்எஸ் பாய்சன், ஸ்பைனல் பாய்சன், பெரிஃபரல் நர்வ் பாய்சன். அது உள்ளே என்ன எழுதுறது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையெல்லாம் உள்ளே இருக்கும், அவ்வளோதான். மறந்துட்டா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஓபிஎம் தெரியும், மார்ஃபின் தெரியும், கோடின் தெரியும், என்னென்ன இருக்கோ எல்லா கருமத்தையும் எழுதிடுவேன். நெக்ஸ்ட் கார்டியோடாக்சிக், ஆம்பியாக்சன்ஸ், நியூரோடாக்சிக், ஹெப்படோடாக்சிக் இதெல்லாமே எழுதிடுவேன். எழுதி முடிச்சுட்டு இது ரெண்டுமே அப்படியே எழுதி முடிச்சிருவேன், அவ்வளோதான். டாட்டா பாபாய். ஸோ அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் மாடிஃபையிங் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் பாய்சன் இன் த பாடி. ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் மாடிஃபையிங் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் பாய்சன் இன் த பாடி, வி ஹாவ் குவான்டிட்டி, கெமிக்கல் ஃபார்ம். நீட் படிக்கும்போது லைவ் பார்த்தது, இப்போ செகண்ட் இயர் யூனிவர்சிட்டிக்கு லைவ் பார்க்குறேன். பாரேன், என்ன ஒரு அருமையான விஷயம் பார்த்தியா? எந்த காலேஜுமா? ஓகே, ஸோ கெமிக்கல் ஃபார்ம், ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம், கான்சன்ட்ரேஷன், கண்டிஷன் ஆஃப் தி ஸ்டொமக், ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஏஜ் ஆஃப் த பர்சன் அண்ட் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ், associated diseases, sleep, cumulative cycle, idiosyncrasy and tolerance. Okay. Time on பண்ணல. Oh my god, thank you for saying. இதில் வந்து gastric lavage. Yeah, we have to study gastric lavage or stomach wash, right? இந்த கொஷினுக்கு டயக்ராமே எதுவும் இல்லையே. பாப்பி பிளான்ட் வரையும் நம்ம. பாப்பி பிளான்ட் வரையலாம். அப்புறம் வந்து வேற என்ன வர, கொக்கேன் இல்லை, பெப்பாவர் சம்னிஃபரம் வரையலாம். அப்புறம் வந்து வேற என்ன வரையலாம்? கார்டியோடாக்சிக், ஹார்ட் வரையலாம், லங்ஸ் வரையலாம், எல்லாமே வரையலாம். இன்னும் நான் தோணுதை வரைவேன் நான். பேப்பர் ஃபுல்லாக எனக்கு தான்.
So quantity, high dose acts quickly and severely. Doses above the fatal dose most often results in death. Okay. Then chemical form, metallic mercury and arsenic are not poisonous, but their salts, mercury chloride and arsenous oxide, are poisonous. Physical forms like gaseous poisons are rapidly absorbed and cause rapid death. Then rate of absorption is more for liquid than a solid. Then some poisonous plant seed, when taken intact, can pass through the intestine without any harm because of an outer impermeable coat. Physics course ஆகஸ்ட்ல லான்ச் பண்ணுவோம். வெயிட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா லான்ச் பண்ணுவோம். வில் லான்ச். நித்திவு பொண்ணா கட்டெரும்பு கண்ணா. ஒரு நிமிஷம், எனக்கு ஒரு சின்ன ஒர்க்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இப்பதான். எந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும்? எங்க 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 இதுல இல்ல, இதுல இல்ல, இதுல. கட்டெரும்பு கண்ணா கட்டு மர துடுப்ப போல இடுப்பாட்டுறா இவ. இது ஒன்று கேப்சா வெரிஃபிகேஷன் இப்போ தான் கேட்கும். ஐயோ, டபுள் எயிட் டபுள் த்ரீ. ஓகே, நைஸ். தக்க சிக்க தக்கச்சும் தக்க சிக்க தக்கச்சும். தக்க சிக்க தக்க சிக்க தக்கச்சும். கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் கலைவா கண்களுக்கு சொந்தமில்லை. Okay, so we'll start this again. சரி, இந்த ஒரு பாய்சன் முடிச்சிட்டோமா? இன்னும் இதில் எத்தனை பேஜ் இருக்கு? சார், யூ ஆர் மை இன்ஸ்பிரேஷன். தேங்க்யூ. வாட் ஆர் யூ டூயிங்? என்ன காலேஜ் ஆர் எல்ஸ் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்? தூரத்தில் தோன்றிடும் மேகத்தை போலவே
நான் உன்னை பார்க்கிறேன் அன்பே. தாரலாயும் முறை நீ என்னை தீண்டியது தெரிந்த உனக்கது புரிந்ததா அன்பே? ஓகே. என்ன படிச்சிட்டு இருந்தேன் நானு? பெஸ்டிசைட்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் பாய்சன். ஓகே. இதில் நம்ம ஆர்கனோபாஸ்பரேட் பாய்சனை முடிச்சிடலாமா? Okay, so in agrochemicals, we have insecticides, herbicides, fungicides, acaricides, rodenticides, nematicides, molluscicides. So in insecticides, we have organophosphates, which includes malathion, parathion, organochlorids, which include endosulfan, DDT, BHC. Okay. Then carbamates, we have carbaryl and adicap. Then in herbicides, we have killweeds, which is like herbicides, killweeds, uh, paraquat and diaquat. In rodenticide, we have zinc phosphide. Then in fungicide, we have sodium azide. Then in acaricides, we have chlorobenzene. Nematicides kill nematodes, worms, ethylene dibromide. Then molluscicides, we have uh, metaldehyde. Okay, metaldehyde. So organophosphorus compounds, OPC poisoning, alkyl phosphates and aryl phosphates are there. In alkyl phosphates, we have trichlorophon, demifox, malathion, hexaethyl tetraphosphate, octamethyl pyrophosphoramide, and tetraethyl pyrophosphate. Okay. Then in aryl phosphates, we have chlorothione, parathione, diazione, then methyl parathione, and peronox. So peroxon or peronox. Let it be anything. Okay. Then absorption, OPCs are absorbed by skin, lungs, and GIT mucous membrane. Example, conjunctiva, and by direct injection. The mechanism of action is like OPCs are powerful inhibitors of acetylcholine esterase. So ACH inhibitor. So acetylcholine esterase enzyme oda inhibitor idu. So acetylcholine esterase enzyme, it will go and inhibit. So ACHE enzyme that degrades the neurotransmitter acetylcholine into choline and acetic acid, right? So ACH is inactivated by the phosphorylation of serine hydroxyl group associated at the active site of the ACHE. So once ACHE has been inactivated, acetylcholine accumulates throughout the nervous system, resulting in the overstimulation of the muscarinic and nicotine receptors. So this causes the permanent inactivation of the ACHE may occur when there is covalent binding of the OPC with the enzyme. Okay, so this is an like temporary binding, but if the covalent binding happens, it might get into a permanent one. So in the diagram, நம்ம வரையணும் acetylcholine signaling set synapse, presynaptic neuron, postsynaptic neuron. So this is your acetylcholine, ACH receptors are there. So acetylcholine and go and okay, presynaptic neuron, postsynaptic neuron. So ACH esterase will go and bind. Here we have ACH receptors. Okay. Yeah, so in acute poisoning, like we have cholinergic excess will be there. So muscarinic effect will be there and nicotinic effect will be there. So in muscarinic effect, there is a mnemonic called Dumbles. Rihanna Parvin.
தலைவா. ரிஹானா, பர்வீன்னு பேர் வச்ச ஐடியெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃபேக் ஐடியா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ப்ராபப்லி. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஆர் a fake ஐடி ஆர் நாட். தி மோஸ்ட் காமன் ஃபேக் ஐடி நேம். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் ஃபேக் ஐடி நேம் ரிஹானா பர்வீன். ரிஹானான்னு பேர் வச்ச நெறைய ஃபேக் ஐடி எனக்கு தெரியும். அதனால தான் சொல்றேன். Sorry. So diaphoresis and diarrhea will be there. Yeah, actually everything will be increased, right, in muscarinic effect. So yeah, muscarinic effect la will be like everything will be increased. So diaphoresis and diarrhea will be there. Urinary and urinary incontinence. Then meiosis will be there and bradycardia. Then bronchospasm and bronchodiarrhea. Sorry, bronchodiarrhea and bronchochoria. Then emesis will be there, lacrimation will be increased, then salivation and sweating will be there. Then in nicotinic effects, we have fasciculations in initially cramps, later paralysis and airflexia, then weakness will be there, and diaphragmatic failure, hypertension, tachycardia will be there. Okay. In CNS effect, we have initially ataxia, restlessness, confusion, emotional liability, tremors, slurred speech, and generalized weakness. Then later, depression of respiratory and cardiovascular sensors, then drowsiness, hypothermia, convulsions, and coma will be there. Okay. Intermediate syndrome. So these are like in acute poisoning, we will be seeing these things, right? வணக்கம், வணக்கம். KKMK? ஆஹாவா! ஃபாரன்சிக் ஃபார்மசி, கன்சைஸ் ஃபாரன்சிக் நாராயண் ரெட்டி. இந்த புக்கும் நல்லாயிருக்கும் போலயே நாராயண் ரெட்டி. அந்த பக்கம் போகலாம், பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கலாம். பீச் பக்கம் போகலாம், ரங்கராட்னம் சுத்தலாம். டன் 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 டன். Dun, 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 dun. Mhm, mhm.
எங்கேயும் போகும் காத்து இப்போ என் ஜன்னல் பக்கம் வீசும். கூட பொறந்த சாபம் இப்போ தன்னாலேயே தீரும். டேமேஜான பீஸ் ஐய்யய்யய்ய. பெத்தாப் சா என்ன இது டவுன்லோடே ஆக மாட்டேங்குது. டவுன்லோட் ஆகி தொலைடா. என்னடா இது? அப்பா. பெத்துக்காச்சும். பெத்தாப் சா. கேரா ஹுவா கேலண்டருங்க. 10ஆம் தேதி. ஓ! இன்னைக்கு சண்டே. அடுத்த மண்டே எக்ஸாமா எனக்கு அப்போ? ஹோலி ஷிட்! ஐயய்யோ! பயமா இருக்கு. இப்ப கேலண்டர் பார்த்தோனே பயமா இருக்கே எனக்கு. ஒரு 8 நாள் தான் இருக்கா கையில என்கிட்ட அப்போ. ஐயய்யோ! இந்த மாரி கீழ வந்து எப்போ எக்ஸாம்லாம் கேட்காதீங்க. பயமா இருக்குடா எனக்கு. கம்முனு இருங்கடா. சும்மா வந்து பயமுறுத்திட்டு போயிட்டு. ஆனா இப்போ தான் கொஞ்சம் சீரியஸ்னஸோட படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். தெரியவும் தெரியாது. ஐயோயோ! யப்பா! ஓகே. ஸோ இதில வந்து டிஃபைன் அன் இன்குவெஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் அன் இன்குவெஸ்ட்? Inquest is a preliminary legal judicial inquiry or investigation into the cause of death. Okay, so it is the preliminary legal or judicial inquiry or investigation. Inquest is investigation into the cause of death conducted in cases of sudden, suspicious, mystery, or unnatural death. It might be a suicide, homicide, accidents, killing by an animal or machinery, death due to medical negligence, anesthetic or surgical death, etc. So, if death is due to natural circumstances like heart attack, no further investigation is required. So, like inquest is usually conducted for death under the following circumstances. That is, 4U are there: unnatural, unexpected, unexplained, and unclaimed death. So, four U's are there. So, for U, it is unnatural, unexpected, unexplained, and unclaimed dead body. So, these are the 4 places where we use inquest. So, inquest is just an investigation, which is a preliminary legal or judicial inquiry or investigation into cause of death conducted in cases of sudden, suspicious, mystery, or unnatural death. Okay, death. Okay, next. So, types of inquest: we have police inquest, magistrate inquest, then medical examiner system, coroner's inquest, and prosecutor. Prosecutor Fiscal's inquest. So, in police inquest, we have, it is the most common type of inquest in India, section 174 CRPC.
ம்ஹ்ஹ்ஹ்ம். இது எந்த எடிஷன் இது? ஐ டோன்ட் நோ த எடிஷன். It should be like BNS, right? Yes. இது நமக்கு என்ன? ம்ஹ்ஹ்ஹ்ம். சேம் கைண்ட் ஆஃப் புக் இதுவும். ஓ! இது புதுசுன்னு நெனைக்கிறேன். இதுதான் புதுசு. இதுதான் புதுசு. So section 174 CRPC, which is coming under 194 BNS section. Hmm. Police officer conducting inquest is called investigating officer. The lowest rank of police to conduct an inquest is head constable. Usually, in most cases, sub inspector of the police conducts the inquest. After receiving the information about death rising suspicion, the investigating officer informs the magistrate of the area and proceeds to the place of death. The investigating officer investigates in the presence of minimum two witnesses, which is panchas, pancha witness, or panchayatdars. Then IO prepares an inquest report, which is called as panchanama, about the apparent cause of the death, describing the wounds in the body, clothes, articles, and crime scenes, etc. If no foul play is suspected, body released for disposal. Suicidal, homicidal, accidental, or suspicious death, uh, body sent for postmortem examination to the nearest government and authorized private institution. Okay. So police inquest comes under 174 CRPC and 194 BNS. So 194 and 196. This inquest அப்படினாலே வந்து இது ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்துல வரணுமா? Okay. It comes closer. So it's 174 and 176 and 195. Sorry, 194 and 194 and 196. Okay, ஒரு 5 minutes break எடுத்துக்கலாமா? தலையில வலி. யூஸ் ஸ்டடி பண்ணியா?
பன்னியா? பன்னினா ஒண்ணும் இல்ல. விடுங்க. எதுக்கு நம்ம So, police inquest is most common type. You have to write this section 174 and 196 BNS. Then police officer conducting is called as investigating officer. அதான் ஓகேம்மா. நீ படிம்மா உட்காந்து படிம்மா. Lowest rank வந்து head constable. Then sub inspector is the most common one who does this job. Then magistrate area you have to okay, inquest report we have to prepare, no foul play, suicide body sent to the post. Okay. Then magistrate inquest it is a 176 CRPC. Then CL 196 BNSS. Then it is superior to police inquest. It is superior to police inquest, can be conducted by the executive magistrate or judicial magistrate. That's a very, very important point here. Then the executive magistrates are district magistrates, which are who are collectors, deputy collector or sub collector, then sub divisional magistrate and dasildar. These are the four people who are executive magistrates. So district magistrates, deputy collector or sub collector, then sub divisional magistrates and dasildar. Then magistrate conduct inquest in case of dowry death, exhumation, then second autopsy, then death in police custody, death during police interrogation, death due to police firing, death in prison, reformatories or hostel schools, then death in psychiatric hospitals. These are the cases where most commonly magistrates conduct the inquest in. Yeah. So in any case, the magistrates may conduct an inquest instead of or in addition to the police inquest. Okay. Then medical examiner's inquest. This is not that much important. Yeah, we just need to know about it. आशा नहीं यहाँ आशिक हो जाना. Okay, so for court law of India, I haven't been asked this, right? So I think I wanted to study this family court, juvenile justice court, oath taking, cross examination, evidence, then dying declaration. That's such an important question. Okay, so a statement which could be written or oral made by a person dying due to an unlawful act regarding the fact that resulted in his death. Okay, so it should be a statement. It can either be written or oral statement made by a person dying due to an unlawful act regarding the fact that resulted in his death. So section 32 IEA and 26 1 BSA. Okay, general rules. Ideally, the executive magistrate should be called to record the declaration. If there is no time, the doctor, police, or any person can record the declaration in the presence of two witnesses. Preliminary particulars of the patients noted: name, age, sex, then hospital admission number and MLC number, police station, date and time of the admission, identification marks, etc. Then evidentiary value is maximum when recorded by a magistrate. Okay, so evidentiary value is maximum when it is recorded by a magistrate. Compos mentis, before recording the declaration, the doctor should certify that the person is conscious and his mental functions are normal. So compos mentis is something before the declaration, before the person is giving the dying declaration, the doctor should certify that the person is conscious and his mental functions are normal. Oath is not administered based on the belief that the person with a sense of impending death speaks truth. Okay, done. It's like very important statement because
Oath is not administrative. A statement of the person should be recorded in the language spoken by the victim in his own words without any alteration on the terms and phrases. Can be recorded in any form written by the person himself, so video record and written by other person. No prompting or suggestion. Statement should be free and spontaneous. No opinions or judgments. A statement must be on facts. No leading question should be there. It is not necessary that the word should be spoken if the declarant is unable to speak but able to make signs or gestures to question. The gestures should be recorded, which should be interpreted by the court. The investigation police officer should not be present when the declaration is recorded to avoid undue influence. The investigation police officer should not be present when the declaration is recorded. That's an important point again. Then signs or a hand thumb impression of the declarant obtained. The declaration should be signed by the doctor and the witness and the forwarded to the magistrate. Then the treatment should never be stopped or delayed to obtain declaration. Okay, nice. If the declarant survives after giving dying declaration, it will have corroborative evidence, and the declarant is called to give oral evidence. If the declarant dies during the process, it should be noted and submitted. It has a legal value here. Okay. Mm-hmm. मैं कुछ लबों पे आने लगी सी गुरु போயிட்டு செட்டிங்ஸ்ல சேஞ்ச் பண்ண 720p இருக்கா 1080p இருக்கான்னு பாரு. இது எழுதுறதுக்கு என்ன இது யூஸ் பண்ற? ரெட் கலர்லாம் யூஸ் பண்ணாத. ஒயிட் கலர், எல்லோ கலர் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாரு கொஞ்சம். ஒயிட்லாம் நல்லா தான் தெரியுது. ஸ்பேம்ல இருக்கான்னு பாருடா. தான் பத்தாய் பாலகு
ஓகே. ஸோ பேங்க் டிக்ளரேஷன் இவ்வளோ பெருசா இருக்கே. கதையா எழுதுவோம். காசா பணமா? அடுத்து போலீஸ் இன்கொஸ்ட். Coroner's inquest not conducted in India. Coroner usually legal qualified officer with good knowledge in forensic medicine, all cases of suspicious death inquiry. ம்ஹ்ஹ்ம். இதெல்லாம் தேவையில்ல போடா. Subpoena or summons. Conduct money. First information report. Dying deposition witness. What witness? Hostile witness. நான் ஒரே நைட்டில் உட்காந்து ஃபாரன்சிக் மெடிசன் முடிச்சிட்டோம் போலே நான் விட்டா. பரவாயில்லப்பா. Subpoena. Sabina or summons. An order to appear before a judge or magistrate. Sub means under. Peno. No, penalty. Mhm. Okay. कैसे हंसते थे हम कैसे रोने ये पल क्या कर दिया ये तेरे प्यार ने क्या कर दिया ये तेरे ने दिल तेरे क्या कर दिया ये तेरे तेरे सीने झुकती की சரி நீ அப்படியே போயிட்டு லாகின் பண்ணி பாரு வருதான்னு சொல்லி அதில் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல அந்த ஸ்டெப் படி லாகின் பண்ணி பாரு வருதான்னு ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ம்.
இது நல்லாவே தெரியுது. ஆமா, நீ எதுக்கு லைன் போட்டு எழுதிட்டு இருக்க இதுல? இதுல லைன் போடாம அப்படியே எழுதுனா நல்லா வருமே. இந்த எல்கேஜி, யுகேஜி பசங்க 4 லைன்ஸ் நோட் வச்சிருப்பாங்கல்ல, அந்த மாரி இருக்கு இது. இத அப்படியே நீ லைன் போடாம எழுது. நல்லா தெரியும். அதே மாதிரி ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணு. ரெட் யூஸ் பண்ணாத. ஆனா ஆக்சுவலி குட் நோட்ஸ் தான் இதுக்கு பெட்டர். எனக்கு தெரிஞ்சு குட் நோட்ஸ் யூஸ் பண்றது நல்லது. அ அதனால ஹேங் ஆகுதுன்னு சொல்றியா நீ? உமிங்லி உமிங்லி ட்ரை பண்ணலாமா? கொஞ்ச நேரம். என்ன சொல்றீங்க? உமிங்லி உமிங்லி ட்ரை பண்ணலாம். டிஎன் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி கரெக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப நார்மலா தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு பேப்பர் 2 நிமிஷத்துலேருந்து 3 நிமிஷத்துக்குள்ள கரெக்ஷன் பண்ணி முடிக்கணும். இப்போ நீ அதிகமா எழுதியிருந்தனா வந்து கொஞ்சம் நல்லா சல்லு சல்லுன்னு கரெக்ஷன் பண்ணி உனக்கு மார்க் போட்டு போயிடுவாங்க. உமிங்லி உமிங்லின்னா என்னன்னு தெரியாதா? ட்ரை பண்ணலாம். உமிங்லி ட்ரை பண்ணலாம். நான் வேண்டாம். அப்புறமா ட்ரை பண்ணுவோம். மெடிக்கல் மெடிக்கல் சேனல்ல வேண்டாம். ரியாஸ் அன்ஃபில்டர்ல வேணா போடலாம். ம்ஹ்ம். டான் டட்டடான். ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ஹ்ஹ்ம். ம்ஹ்ம். அண்ணா இன்னும் லெமன் ஜூஸ் இன்னும் அப்லோட் பண்ணலையா? அது எடிட்டிங்ல இருக்குமா அது? 1 1/2 ஹவர் வீடியோவா போயிடுச்சுமா அது. நல்லா பெரிய வீடியோவா எடுத்துட்டோமா? வேற எதுவும் இல்ல. டான் டட்டடான் 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 டான். இன்னும் கொஞ்சம் காஃபி வேணுமே எனக்கு.
காஃபி குடிச்சா தூக்கம் வராதுன்னு. நான் ஆல்ரெடி காலைல தான் தூங்கிட்டு இருக்கேன். Okay, so a summons is a legal document issued by a court to a person involving in a court proceedings. It orders a specific person to appear in court at a specific time. The summons may be issued either by the person accused of a crime or to a witness. Issued by the court, signed. நீ இது லெட்ஸ் வியூ வந்து ஜஸ்ட் வைஃபை வச்சு கனெக்ட் பண்றியா இல்ல வேற ஏதாச்சும் மெத்தட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன்னு பாரு. அப்போ டேபோட கான்ஃபிகரேஷன்ல வந்து குறை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராலி இல்லைனா வந்து அதில் இது கேட்ச் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்து கிளியர் பண்ணு. So, issued by the court and signed by the presiding officer, name of the accused, case details, crime number, date and time of the arrival of the court at the will be mentioned in the summons. Then served usually by a police officer, usually a constable, officer of the court, or any government servant, or by registered post. If the witness is in government service, a summons is sent to the head of the office. If witness fails to attend the court without a valid reason, in civil cases fine will be imposed. In criminal cases, fine or bailable or non-bailable warrant may be issued. Then punishment for not obeying summons: 6 to 12 months imprisonment with or without rupees 5,000 fine under section 172, 174 IPC, or else 204 to 206 BNS. So yeah, this is for not obeying the summons. And if the summons if summoned or on the same date by both civil and criminal court, the criminal court should be attended. The criminal court should be attended. Then higher courts should have a priority over lower courts. Then criminal courts have priority over civil courts, and the courts of the same status, court summoned first should be attended. Okay. Summon duces taken. The court summons ordering the recipient to appear before the court and produce documents. Summon ad testificandum. எல்லாம் ஃப்ரெஞ்ச் வார்த்தை மாதிரி இருக்கு. Court summon to appear and give testificandum means oral testimony. Okay. Yeah, so summon, if they are asking about summon, we have to write the meaning of the summon and from where it is given, then how it is being served, issued by the court and signed by the presiding officers, name of the accused, case details, crime number, date and time to arrive at the court will be mentioned, then served usually by a police officer, officer of the court, or any government servant, or by registered post. If the witness is in government services, someone is sent to the head of the office. Then if the witness fails to attend the court without the valid reason, fine will be imposed. On criminal cases, fine or bailable, non-bailable warrant may be issued. Punishment for not obeying summons is 6 to 12 months of imprisonment with or without 5,000 fine under the section 172 to 174 and IPC, and BNS 204 to 206 BNS. Then
Just a second. ஓ! டைமரே ஆன் பண்ணாம படிச்சுன்னு இருக்கிறேன்டா திருப்பி நானு. டேய் இல்லடா, உனக்கு இன்னும் மெயில் வந்து அப்போ வரலன்னு தான் நெனைக்கிறேன். ஐ திங்க் உன்னோட மெயில் ஃபுல் ஆகியிருக்கணும். இல்ல ஸ்பாம்ல போய் பாரு. இல்ல நான் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி வேணா சென்ட் பண்றேன். இல்ல வேற ஏதாச்சும் மெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணி அனுப்பு. நான் அந்த மெயிலுக்கு சென்ட் பண்றேன். நீ ஆப் வச்சு டேப்லயும் இதுலயும்லாம் வச்சு ஓப்பன் பண்ணாத. ஜஸ்ட்டு சிஸ்டமோட வைஃபையும், டேபோட வைஃபையும் சேமா இருக்கணும். சிஸ்டம்ல லெட்ஸ் வியூ ஓப்பன் பண்ணி ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸ்க்ரீன் மிரரிங் ஆப்ஷன். அந்த ஸ்க்ரீன் மிரரிங் ஆப்ஷன் வச்சு 2த்தையும் மிரர் பண்ண அவ்வளோதான். Okay, so then if someone is by like in the same dates, civil and criminal courts should be attended, and higher courts should have be like should be given more priority than lower courts. Criminal courts have priority over civil courts and courts of the same. Okay, sorry. So இது முடிஞ்சதா? First information report is FIR is written document prepared by the police when they receive information about the commission of an cognizable offense. It is generally a complaint logged with the complaint lodged with the police by the victim of a cognizable offense or by someone on his or her behalf. An FIR is a very important document as it sets the process of criminal justice in motion. டேய் அப்புறம் அந்த சிபிசி பற்றி நான் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் கேட்டேன்ல, அது மட்டும் எனக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ சென்ட் பண்ணு. Okay, so then an FIR is a very important document as it sets the process of criminal justice in motion. It is only after the FIR is registered in the police station that the police takes up investigation of the case. Okay, then witness is a person who gives a sworn testimony in a court of law regarding the facts about a crime or an even common witnesses there, expert witnesses there, hostile witnesses there. So expert witness and common witness. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Perjury, giving willful false evidence under oath. Section 191 IPC and BNS 225. Perjury or perjury. Leading question, dying deposition, statement of a dying person under oath, recorded by the magistrate in the presence of the accused person or his lawyer. It is like a bedside court observed. Medical legal importance isn't given here in any question, any of the questions. Why?
National Medical Commission has been constituted by an act of parliament known as National Medical Commission Act 2019, which came into force on 25/9/2020. The members of the NMC, at least 60% of the members must be medical professionals. Then one chairperson must be a medical professional. 10 ex-officer members, including official members, including presidents of the autonomous boards. 22 part-time members should be there. Autonomous boards, each autonomous board will consist of an president and four members appointed by the central government. These boards are undergraduate medical board, postgraduate medical education board, and medical assessment and rating board. Okay, so National Medical Commission has been constituted by an act of parliament known as National Medical Commission Act 2019, which came into force on 2020, the 25/9/2020. So members of NMC, one chairperson, 110/22. So this is the thing I should know here. So 1, 10, and 22. So one is something which is your chairperson. So chairperson must be a medical professional. Another thing is that at least 60% of the members must be medical professionals here. Then 10 ex officio members, including the presidents of the autonomous boards, and 22 part-time members should be there. Autonomous boards, each autonomous board will consist of a president and four members appointed by, consist of a president and four members appointed by the central government. These boards are undergraduate medical education board, UGMEB, PGMEB. So two boards are here, and third board is your medical assessment and rating board. So UGMEB formulates standards, curriculum, and guidelines, and granting recognition to medical qualification at the undergraduate level. Postgraduate medical formulate standards, curriculum, guidelines, and granting recognition to medical qualifications at the postgraduate level. Then medical assessment and rating board. So medical assessment and rating would grant permission for establishing the new medical college, starting any postgraduate courses, and increase the number of seats. So carry out inspections of medical institutions for assessment and rating to maintain minimum standards of medical education. MARB can take measures such as reducing the number of seats, recommending withdrawal of recognition, etc. The Ethics and Medical Registration Board. There are totally four boards are here. Then maintain a national register of all licensed medical practitioner, and regulate the professional conduct and promote ethical medical ethics, and exercise appellate jurisdiction with respect to actions taken by the state medical council. National advisory council. The council will be the primary platform through which the states or union territories can put forth their views and concern before the NMC. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. ओ मिले आज घड़ियां नसीब से
तो अखियों के सामने मेरी ओके। So, Medical Advisory Council, the council will be a primary platform through which the states or union territories can put forth their views and concerns before the NMC. The council will also advise. The council will also advise the NMCR measures to determine and uh, just a second, just a மெட்டா ஆட்ஸ் அப்படின்னு அதில் தான் போய் கொடுக்கணுமா நம்ம? Okay, guys, I'll end this live now because I've got some important works. இன்னும் சிபிஎஸ்சி வீடியோ ஒன்று எடுக்கணும், அப்புறம் 2 வீடியோ கிட்ட எடுக்கணும் சிபிஎஸ்சிக்கு. ஓகே. ஸோ நாளைக்கு சந்திப்போம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலி நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போகிறேன். பிகாஸ் இந்த ஒர்க்லாம் நான் இந்த வீக்லேயே முடிச்சிட்டேன்னா தான் அடுத்து நான் மிச்ச ஒர்க்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும். ஓகே, 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 ஓகே. பாய், 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 பாய்.